أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ina fatan kowa lafiya. So ina kowa maraba da zuwa wannan YouTube channel na mai albarka, which is Aliyu Quraishi Forex Academy. So idan wannan shine zuwan ka na farko, ka taimaka kamar subscribing domin da zarar mun ɗora new video according to forex regard to forex trading, kai da first person da zaka fara haɗuwa da wannan bidiyon domin kai learning more about from the market. So kamar yadda kuka sani, financial market is the most largest market in the world. So ba da ka ce wai ilimin da zaka samu ya ishe ko kuma always duka professional trader da new traders kowa yana neman ilimi, everyone learning from the market. So babu tsayawa a fannin ilimin forex trading, wannan kenan. So in this video I'm going to teach you, zan koyar da ku yadda ake trading da trendline. Ina fatan kun fahimta yadda za ka yi amfani da trendline domin kai trading. Ina fatan kun fahimta. So using wannan trendline din, akwai a lot of traders da suke making profit, a lot of profit from the market. Ina fatan kun fahimta. Akwai a lot of traders suke making profit from the market using wannan trendline din. So it depends on your mentality when it comes to forex trading, saboda kowa akwai yanda yake reacting a market when he is in a losing position or in a winning position. This is the topic of psychology topic ne wannan. So wannan kenan. So insha Allah zan shiga cikin video. Kafin shiga ina so sanar da ku cewa I have my mentorship class. So this free abubuwa da nake koyarwa. I have a mentorship class which I reveal all the secrets from the market. Babu wanda zai koyar da kai secret din market from YouTube channel for free. Ina fatan kun fahimta. So ina da mentorship class nawa, and then it is not for free. If you want to join, you can check the description. Da ka ga number waya, kai checking description da ga number waya sai ka contact na. Insha Allah zan nama step by step da zaka join wannan class domin ka fara samun benefit, kai ma kai learning tun daga farko har zuwa ƙarshe. Insha Allah ka zama profiter forex trader. So wannan kenan. So without much wasting time, insha Allah zan fara. So kamar yadda kuka sani, direction na market yana tafiya ne in waves, ba tafiya haka direct. So wannan kenan, dole yana tafiya ya tafi price ya pushing ya dawo, ya pushing up ya dawo, ya pushing up ya dawo, haka zalikan ƙasa ne ma. So wannan kenan. So ya ake zana wannan trendline din? Trendline muna zana shi ne just when the price is moving like this, kai determine price din yana pushing up. Just abin da zaka yi kawai, just ka ɗauko trendline ɗinka, ka ɗauko shi tun daga inda ya fara push to the upside, ka zana shi haka. So me kake jira ne? Shine price ya dawo wannan level ɗin sai kai buy. So haka zalika idan tana pushing to the downward like this, dan abin da zaka yi guda ɗaya ne, ka ɗauko trendline naka kai drawing ɗin shi haka. So me zai faru next? Zaka je shi dawo ya sai ka wannan ɗinsa, sai ka je ka short. So without much time da mu shiga cikin chart domin me ku ga yadda abin yake tafiya in real market. Okay, so for example wannan market din ne ka zo ka sai kalli ta like this, tana tafiya kamar haka. So the first abin da zaka fara shi ne daga nan ne market din ya fara pushing to the upside. Okay, so anan wajen abin da zai faru shine, for example nan waje is not clear to draw the trend line. Ina fatan gane, bai bani clear yadda zaka dana trend line din ba. So da zan yi cikin another level, saboda dama main ba wai ko da yaushe bane ma kira ta baka sina according to strategy ka. So ina fatan kun fahimta. So the first I can use this one. Nan ne the starting pushing up from the market. So gashi nan anan wani abin da ya faru, wango ne ya bani clear entry. Me ya faru? Da price ya pushing haka low, dan sai fara pushing haka. Don kun gani nan wajen I can sell from here, then still price ya ƙara pushing up, then sai ƙara dawo haka, I can sell from here. Me ya faru next? Da yazo sai mun break out, da yan breaking me dawo sai ya test, I can buy from here. So wannan kenan. So me ya faru next? Wannan shine yadda zaka duba shi da yana moving to the upside, to the downside. So how can we check it when it is moving to the upside? Zaka yi duba shi haka. Okay,
So gashi nan daga nan wajen you can go on, then it come little bit but I touching bai ta kara pushing sai ta dawo nan ta kara touching, you can go on again from here. Then me faru ne ta tafi all the way ta breaking ɗinsa, ta breaking ɗinsa ga yana ana wajen rotation sai dawo sai ta kara yin pushing to the upside, sannan sai ta yi pushing to the downward. So wannan kenan. So haka za ku bi ku zana trend line naku. So na gode da watching ɗin wannan videos ɗin. So wannan shine the way da za ku bi ku trading a kowane trend line. I hope kowa ya fahimta. Idan ba ku fahimci wani abu ba, just ku hitin na into my DM. Even ko da asking question ne regard to abin da na koyar da nan, ba ya lalle za ka join class na ba, insha Allah zan ƙara ma more explain a dangane da wannan abu. So wannan kenan. Assalamu alaikum.